now 12:32. Okay. Good afternoon, everybody. First of all, I take this opportunity to thank you all for joining us. It's a wonderful event focusing on workers support group, a tool to strengthen collective bargaining, which is in need of the hour. So for welcoming all of you, I invite Dr. Tirupur Sundari, Program Advisor, Freedom Fund. Tirupur Sundari. Thank you, Bala. Good morning, everyone. I welcome you all to the webinar on Worker Support Group, launching a tool to strengthen collective bargaining. Worker Support Group is a need of the hour for textiles and garment sector, wherein more than 70% of the workers are women from rural background, toiling day and night for low wages and in unsafe working conditions. Textiles and garment sector is infamous for forced labor, camp labor, and child labor. From that exploitative backdrop, Worker Support Group is a space for workers, mostly women from spinning mills and garment units, to come together in workspace, in villages, and in settlements with freedom to share their concerns, pressing issues, and collectively search for solutions. The worker support groups provide a platform to scale up demands of workers on wage, work hours, health and safety, and social security entitlements, and to negotiate with management to access those welfare benefits. It's a bridge between the management, administration, and the workers from diverse departments, helpful to realize both rights of workers and productivity of business. It is also a channel to bring out the issue of supply chain. Freedom Fund South India Hotspot, with the support of 12 civil society organizations, formed 262 worker support groups in 5 districts. Taken up critical issues, achieved modest success, faced challenges, and envisioned a collaborative and cooperative way forward to realize some non-negotiable demands such as protection of women and exploitation of workers. In this webinar, we are all going to hear some of the voices from worker support groups, civil society organizations, and supporting groups. Surely, this would go a long way to consolidate workers' solidarity, collective functioning, and uphold rights of workers. I welcome worker support group leaders, Bhuvana, Satya, and other members, members of civil society organizations, Ginny, Pranjal, Tam, Bala, and Krish, and all the participants to deliberate on these core issues, share and throw light. Thank you, everyone. Yes, Bala. Yes, sorry. Thank you, Tripu. So, worker support groups have been formed and functioning in South India hotspot since for more than 5 years now. And the conceptualization of worker support group and how a toolkit can empower them. And it actually basically the idea of Jeannie, who has developed this toolkit and conceptualized it and sequencing everything she had done. Now, I invite Ginny to talk about the toolkit and its ingredients. Ginny? Yes. It's my honor to introduce the toolkit, and thank you to my colleagues for that kind introduction. I should say it's not really me that's conceptualized it, it's a whole group effort and spending time with the partners there. So I'm going to take just 5 minutes to share what's the idea behind creating this worker group toolkit and what do we really hope it will achieve. I'm just going to share my screen and, as I say, literally take 5 minutes to go through this.
want to first recognize, as my colleagues have done, the progress that we've already made through the hotspot, and actually through most of the people on this call who've actually been doing the real work. We're already supporting 80 worker groups inside the mills and 182 worker groups within the communities. And these worker groups are not necessarily internal complaints committees. These are hopefully self-directing worker-led groups with our local partner organizations helping to support their activities and their skills and their knowledge. Our partners do also assist the mills in developing internal complaints committees, but those are a bit different. What the worker groups focus on depends on the situation in their workplaces and their views on what's possible to achieve together at the time that they're doing the work. I should say that our partners are also increasingly reaching out to migrant worker settlements and in the hostels. And there's a clear interest among these workers in gradually forming groups to tackle the issues that they face in particular. And there's actually enough stability in those settlements to be able to form groups. Some of the partners have taken on multilingual staff to carry forward that work. And in a minute, we're going to watch a 4-minute film to see what a committed group of workers can achieve together. So you can see the migrant worker groups. We're working in 88 settlements. I've identified this number of migrant workers, and they're interested to tackle the worst treatment that they sometimes get in the workplace and the very difficult conditions that they face in the settlements. And there's 51 groups of them formed so far. So this is just the beginning, really. So given the cases of extremely low wages, forced overtime, harmful conditions, sexual harassment, and I should be clear, we're not saying that this is across the industry. We just know that there are cases that occur of this in many of the mills. So what do they actually do? What do these groups do? They create a demand for improved working conditions and legal compliance. And I think we see two kinds of issues in the workplace. There's the issues that are quite obviously in both the management and the workers' interests. And then there's the issues that management may not always firstly understand are actually in everybody's interests. So what we find is that worker groups are frequently able to get improvements in safety issues, in better food, in access to toilets and hygiene. And then they've also, on that second set of issues, shown some success on the harder issues. So increased wages, making overtime voluntary, proper arrangements for employers' payment of social security. And our view is that these issues are in everybody's interest to resolve. So then the purpose of the toolkit is that we wanted to make sure that our NGO partners are best equipped to help the groups to use their precious time together in a way that makes a difference and actually hopefully could be enjoyable. So we want to ensure that the meetings are worthwhile and that they progressively build the group's knowledge and their capacity for raising a collective voice on the issues they face. We also want to make sure it provides a means of engaging with migrant workers. And then, of course, we want to ensure that our partners and the Freedom Fund hear about and learn from what the groups are achieving. The toolkit has a few key features. One of those features is that we want to create a sense of possibility. So it gives prominence to what other groups have already achieved. And it's going to be accompanied by these short videos where worker groups share what they've done, what they've achieved, what the challenges have been. We also really want to encourage our partners to let the groups be led by the immediate issues. So we've got plenty of exercises and knowledge building discussions, but each meeting should start
with the issues that those group members are facing in their everyday experience. We also gave priority to addressing gender discrimination. So it's not only informing people about what do you do if you're facing harassment, but just having discussions as well about gender norms and how to tackle those issues. So just to show you what the contents of the toolkit are, and we did base a lot of this on what had been used by the Ethical Trading Initiative. And I want to recognize their long-term contribution here. We created a lot of new materials as well, and we tried to integrate up-to-date legal information, given how much has been changing over the last year or so. And we took feedback from several people who'd been working most closely with the groups so far. So I'll just briefly go through these contents. The first unit starts with looking at what really matters to the groups. What do they think about how their workplace should be? And then secondly, the second unit is trying to stimulate discussion and knowledge of the framework of rights that citizens and workers have. And what are the ideas in our own minds that are holding us back from exercising those rights? Unit 3 helps prepare for a method of prioritizing issues, gathering evidence, deciding how to work on an issue. Unit 4 is then information about rights regarding wages and working hours and maternity rights. Then Unit 5 gives information about different workplace committees and information about the importance and the role of unions in the workplace. Unit 6 is about sexual harassment, how to take action, how to cope with what women may be experiencing in the workplace. And then Unit 7 is all about health and safety in the workplace. Unit 8 is about social protection rights and the documentation that workers have a right to, and why provisions like PF and ESI are very useful for workers to have. And then Unit 9 is quite a long unit with lots of materials designed for working with migrant worker groups. And it looks not just at the issues they face in the workplace, but the living conditions and the discrimination that they may face. And then at the very end of the toolkit, there's a report format so that whenever the group has an achievement, whether it's a small one or it's a major breakthrough, they can reflect on it together and try to express what happened, why it happened, so that others can then learn from it. I think the good thing is that we can change and improve the toolkit after groups have been using it for a while. We didn't spend so much on the design and production of this that it has to stay the same forever. This is just a sample from the unit for migrant worker rights, which is focused on lots of different scenarios that people may be facing and providing information on their rights, and then helping them explore for themselves what to do on that issue. So I just wanted to end by emphasizing that one thing is for sure, we're really not thinking that just having a toolkit is going to make this work easy or predictable. But we do hope that the toolkit will be a helpful tool for our partners and for other groups. Yeah. So I'll finish there. Yeah. Thank you, Junie. Thank you very much for detailing the process of developing the toolkit involving the stakeholders as well as another aim. So basically improving working conditions and enhancing the legal compliances at workplaces. And also you highlighted the key features of the toolkit and the topics covered. And it also looks like inclusive in terms of including the rights of the migrants, not only in terms of the working condition as well as in the residential places. Thank you so much for sharing. Now the toolkit is supplemented by some video films, short video films. Around 10 films have been developed, and each 4 to 5 minutes.
So one of the videos we will watch it now. And for this, the videos are basically focused on collective bargaining, what they have succeeded, what are the challenges they face, way forward, and the process of developing the toolkit. Because of the shoot, they have removed the mask, as only very limited workers allowed to work while shooting. So don't confuse. So it's for the shooting only they have removed the mask. Otherwise, they are following all the norms as per the COVID directions given by the government. So I request to play the video film. We will watch just one film. ரெண்டாயிரத்தி 19 டிசம்பரில் தொடங்குச்சு. ஆனால் நாங்கள் ஆரம்பித்தது வந்து ஜனவரி மாதத்துலேருந்து இந்த குழுவை ஆரம்பித்தோம். தனி ஒருவரால் எதையும் சாதிக்க முடியாது. அதனால் ஒரு குழுவை அமைச்சு எங்கள் பணிகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிட்டோம். தொழிலாளர்கள் சுதந்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் பணிபுரியவும் மில் நிர்வாகிகளும் எங்களோட உரிமைகளையும் கேட்டு பெறவும் இந்த தொழிலாளர் ஆதரவு குழு உருவாக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பு கவசம் இல்லாமல் வேலை பார்த்தோம். அதனால் உடம்பு சரியில்லாமல், அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல், வயிறு வலி, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்துச்சு. சம்பளம் பாதிச்சது. மூச்சு திணறல், இருமல், காய்ச்சல், வயிற்று வலி, இந்த பிரச்சனைங்க எங்களுக்கு இருக்குது. எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எங்கள் ஊரில் எல்லாத்துக்கும் இந்த வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு இருக்குது. அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தா, பஞ்சு பறக்கிற தூசினால் எங்களுக்கு இந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படுது. இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, மாஸ்க்கு மெயினாக போட்டு ஆகணும். அந்த மாஸ்க் வேணும்னா மில் நிறுவனத்திடம் நம்ம கேட்கணும். அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு ஆள் 2 ஆள் போய் கேட்டால் அவங்க என்னன்னு கண்டுக்கலை. தொழிலாளர் ஆதரவு குழு மூலம் போய் நாங்கள் எல்லாரும் பேச விட்டியும் இதை நான் வந்து சரி அப்படின்னு எடுத்து செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெற்றி கிடைத்தது. ஆனால் அதுக்காக நிர்வாகத்திடம் அடிக்கடி பேச வேண்டியது இருந்தது. அப்படி பேசும்போது நிர்வாகம் வேலையை விட்டு நீக்கிருமோ, அதிக நேரம் வேலை வாங்குமோ, சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுமோ என்ற கவலை எங்களுக்கு மனசில் ஏற்பட்டது. நான் வந்து குழு உறுப்பினர்களை ஒன்று சேர்த்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதே ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. அவங்க பயப்பட்டாங்க, இதனால் எங்கள் வேலை போயிருமோ, இல்லை சம்பளத்தை கட் பண்ணிடுவாங்களோன்னு சொல்லி எல்லாம் பயந்தாங்க. அப்போ நிர்வாகத்திட்ட போய் பேசும்போது இல்லை முடியாது, என்னால் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. இல்லை எங்களுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும், நாங்கள் மாஸ்க் இதெல்லாம் கொடுத்தா தான் நாங்கள் வேலை பார்ப்போம், இல்லைன்னா தூசி இதெல்லாம் மூக்குள்ளே போய் எங்களால் வேலை பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னனால கொஞ்சம் கம்மி டைம் தான் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் எங்கள் குழு மூலிமா நாங்கள் போய் பேசினதுக்கப்புறம் இப்போ மில் நிர்வாகம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க. பணிபுரியும் தொழிலாளர் ஆதரவு குழு என்ற பெயரில் தொழிலாளர்கள் குழுவாக போய் கேட்டனால வெற்றி கிடைச்சிச்சு. இந்த வெற்றியினால் தன்னம்பிக்கையும், குழுவாக சேர்ந்து செயல்பட்டால் ஜெயிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையும் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. எங்கள் குழு மூலமாக நாங்கள் 18 வயசு கீழே உள்ள குழந்தைகளை வேலையில் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தோம். கம்பெனியும் அதை சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் தேவையான தண்ணீர் வசதி, டாய்லெட் வசதி இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. சம்பளமும் முன்ன இருந்ததை விட இப்போ 20 ரூபா அதிகமாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓய்வு நேரம் முன்ன சாப்பாட்டு நேரம்லாம் 20 நிமிஷம் தான் இருந்தது. இப்போ குழு மூலமாக சொன்னனால 10 நிமிஷம் அதிகமாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்பிக்கை, பகிர்ந்து உணர்வுகள், சமத்துவ பயிற்சி, மனநல பயிற்சி அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டேன். எங்களே மாதிரியே குழு ஆரம்பித்து நீங்கள் செயல்பட்டீங்கன்னா உங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி அடையும். உங்களுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் ஒரு நல்ல நட்புறவு ஏற்படும். அதனால் உங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி அடையும். நாங்கள் எங்கள் குழு மூலமாக நிறையா தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணியிருக்கிறோம். கழிப்பிட வசதி, தண்ணீர் வசதி, மாஸ்க்கு எல்லாமே எங்கள் குழு மூலமாக எங்கள் கம்பெனியில் இருக்க உறுப்பினருக்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்களும் குழு அமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி தர முடியும். எங்கள் குழு மூலமாக அடுத்து அரசு காப்பீட்டு திட்டங்கள் வாங்கி தரலான்ட்டு இருக்கிறோம். காப்பீடு திட்டங்கள் வராமல் இருக்குது. இஎஸ்ஐ, பிஎஃப்லாம் வாங்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு திரும்ப நீங்கள் அதுக்குரிய சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு திரும்ப வாங்கி கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் குழு மூலமாக மற்ற கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போய் அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட எல்லாம் 18 வயசுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாத்துட்டையும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் 18 வயசுக்கு கம்மியாக வேலைக்கு ஆட்கள் சேர்க்காதீங்க, எங்கள் கம்பெனியில் ஆளுங்க எடுக்கிறது இல்லை, நீங்களும் சேர்க்காதீங்க, குழந்தை தொழிலாளர்களை வேலைக்கு சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குழு மூலமாக மற்ற கம்பெனிக்கெல்லாம் சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறோம்.
Thanks for playing the video. I also take this opportunity to thank Leonie and his team who involved in the production of these films. No, it clearly shows that they were able to make incremental changes inside the mill and also the conditions, not only related to the infrastructural issues, but also like accessing their entitlements like ESI, PF. It's good to note that. And thanks for playing once again. And now I invite Bhuvaneshwari, President of Workers Support Group from Erode District. Bhuvaneshwari. Good afternoon, sir. Yeah. So I'll both translate in English and I'll also speak in Tamil. இப்ப நீங்க உங்களுடைய ஆதரவு குழு வந்து பணியாளர் ஆதரவு குழு வச்சிருக்கீங்கல்ல, இது எப்ப ஆரம்பிச்சீங்க, எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் விவரமா சொல்ல முடியுமா? ஓகே சார். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறுத்திக்கோங்க, நான் வந்து மொழியாக்கம் செய்யணும். ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே சார். சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் புவனேஸ்வரி. நான் ஈரோடு மாவட்டம் நஞ்சை புதுக்காடு கோபி வட்டத்துல இருந்து பேசுறேன். நான் வந்து கம்பெனிக்கு 4 வருஷமா டெய்லரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒர்க்கர் சப்போர்ட் குரூப்ல லீடரா இருக்கேன். எங்க ஒர்க்கர் சப்போர்ட் குரூப் வந்து 2018ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ எங்க ஒர்க்கர்ஸ்ல வந்து 17 பேர் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 17 பேர் இருந்தாங்க, இப்போ வந்து 20 பேர் இருக்காங்க. எங்க ஊர்ல இந்த குரூப் வந்து எதுக்காக நாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா, எங்க ஊர்ல வந்து வேலைக்கு போற பெண்கள் தான் அதிகமா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து தொழிற்சாலை சைட்ல ஏற்படுற பிரச்சனைகள், சம்பள பிரச்சனைகள், பிஎஃப் அமௌண்ட் எப்படி வாங்குறது, பாலியல் ரீதியா என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, அப்புறம் அவங்களோட அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் மகப்பேறு உதவித்தொகை, அப்புறம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி, இது எல்லாமே வந்து யார்கிட்ட வாங்கணும், யார்கிட்ட வந்து கேட்கணும், எப்படி போய் அவங்களோட உரிமைகள் எல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட அந்த தொழிற்சாலையில வந்து யார்கிட்ட கேட்டு பெறணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து யாருக்குமே தெரியறது இல்லை. மெயின் வந்து அவங்களோட சட்டங்கள் மட்டும் அது உங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. இதுக்காகவே வந்து இதை வந்து தனியா ஒரு ஆள் போய் பேசி சமாளிக்க முடியாது, சரி செய்ய முடியாது. அதுக்காகவே எங்க ஊர்ல வந்து இந்த குழு வந்து நாங்க ஆரம்பிச்சோம். இந்த குழு ஆரம்பிச்சு எப்படி பண்ணிக்கிறேன். Okay, sir. I am Bhuvaneshwari from Erode District and President of our Workers Support Group. I've been working for almost for the past 4 years as a tailor in a government company. We started the worker group in the year 2018 with 17 members. Now there are 20 members. So basically the purpose of the group is to address the issues of the women, because most of the women in our village are working in the companies. They do not know their rights. First thing, even if they know, they do not have the access where to go and seek for help. So there are issues ranging from water and medical facilities, harassments at workplace, and so on. So we wanted to solve this issue. So if we go as an individual, then we were not given due recognition. So we thought of starting a group. சொல்லுங்க மேம். தனியா போய் சமாளிக்க முடியாது. அதுக்காகவே இந்த குரூப் வந்து நாங்க வந்து எல்லாரும் வந்து ஒண்ணு சேர்ந்து அமைச்சோம் சார். இது வந்து இந்த குழு வந்து எப்படி நாங்க அமைக்கணும், எப்படி வந்து இதை வந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் எங்களுக்கு வந்து தெரியல. எப்படி வந்து யாரை வந்து பார்க்கணும், எப்படி அமைக்கணும், எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிறது தெரியல. அந்த டைம்ல எங்களுக்கு வந்து ரீடு வந்து எங்களுக்கு அதுக்குண்டான பயிற்சிகள் வந்து கொடுத்தாங்க. ஓகே. அது மூலமா நாங்க இந்த குரூப் வந்து எங்க குழுவா அமைச்சு போயிட்டு இருக்கோம். So when we were struggling with the problem, Reed NGO, they came to us and guided us to form the group and provided handholding support, how to form, what are the procedures, then organizing meeting, those kind of things. They have supported us. இப்பமா நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னீங்க, பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா. ஒரு 2 பிரச்சனைகள் வந்து சொல்ல முடியுமா? நீங்க உங்க குழுல விவாதிச்சு தீர்வு கண்ட 2 முக்கியமான பிரச்சனைகள் ஏதாவது? ஒன்று வந்து பிஎஃப் பிரச்சனைங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பிஎஃப் பிரச்சனை. பிஎஃப் வந்து ஒரு சில கம்பெனிகளை வந்து அதுக்குண்டான எதுக்காக பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. மெயின் வந்து பிஎஃப் நம்பர், யூஏஎன் டீடைல்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு சொல்றது இல்லை. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, யாரை போய் கேட்கணும், அது வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் பிடிக்கிறாங்க, என்ன பர்பஸ்க்காக அது பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸும் அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை. எங்க குழுல வந்து எங்க குழுல வந்து நாங்க பேசும்போது ஒரு 2 பேருக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு வந்து யூஏஎன் நம்பர் கொடுக்கறது இல்லை, ஆனா பிஎஃப் பிடிக்கிறாங்க, எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் பிடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அவங்க வந்து எங்க குழுல நாங்க வந்து பேசும்போது நாங்க அதுக்குண்டான டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்க குழுல வந்து நாங்க எல்லாருமே சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க போய் தொழிற்சாலையே டைரக்டா குழுவா போய் அவங்க கிட்ட
எங்களுக்கு வந்து இந்த யூஏஎன் நம்பர் இதெல்லாம் கொடுக்கல, ஏன் கொடுக்கல, அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் கேட்டு அவங்களுக்கு வந்து யூஏஎன் நம்பரும் ப்ளஸ் வந்து பிஎஃப் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து கிளைம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சார். நாங்க குழுவா போய் பேசி வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அந்த பிஎஃப். Okay, thank you. The questions, what are the two issues or the major two issues that they have discussed and solved in their groups? One of the issues is provident fund. So many people, they do not aware of the provident fund, how much percentage they are deducting, and universal account number is not known to them. So they created awareness. Two of the members, they wanted to get the PF money back. So they went and approached the company. They submitted the application. They got the money back for them. இந்த மாதிரி நீங்க போகும். அப்புறம் வேற இன்னொரு பிரச்சனை எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? சார் சேலரி ப்ராப்ளம் இருக்குங்க சார். ஓகே. சேலரி வந்து கம்பெனில வந்து சேலரி லிஸ்ட் வந்து மெயின் கொடுக்கறது இல்ல உங்களுக்கு. பர் ஷிஃப்ட்டுக்கு எவ்வளவு வேஜஸ், அதுக்கு மேல அந்த பர் ஷிஃப்ட்டுக்கு மேல வேலை செஞ்சா ஓடி வேலை செஞ்சா அதற்கு உண்டான சேலரி, அந்த டீடைல்ஸ் வந்து எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது இல்ல, தெரியறது இல்ல. அப்புறம் வந்து 1 வீக் வந்து வேலைக்கு போய் நின்றுட்டு அவங்க ஏதோ குடும்ப பிரச்சனை நின்றுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சேலரி வந்து அந்த பிடிமானம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்ல. இந்த மாதிரி அதை நம்பிட்டு அவங்க வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் செலவு இல்ல அதர் பர்பஸ் நிறையவே இருக்கும். ஆனா வந்து இதை வந்து இந்த கம்பெனி சைட்ல வந்து இல்ல நீங்க இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரூல்ஸ் வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து நாங்க இது வந்து எங்க குழுல நாங்க பேசும்போது எங்க குழு மூலியமா போய் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சம்பள லிஸ்ட், பர் ஷிஃப்ட்டுக்கு எவ்வளோ, இதெல்லாம் வந்து அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து நாங்க அந்த சேலரி பெண்டிங் வந்து நாங்க வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் சார். Okay. The second one is related to the salary. In most places, they will not get the salary slips, and also the deductions and other things will not be given to the workers, like overtime wages and leave wages and other basic wage and other things. It's not given to them. So this issue was discussed in the group, and some of them they didn't get the wage due. So they went back to the company and negotiated with them and got the salary back to the worker support group members. And இல்லமா இந்த மாதிரி போய் நீங்க நிர்வாகத்தோட பேசுறீங்கல்ல, பேசும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சவால்கள் வந்து இருக்கு அல்லது பிரச்சனைகள் அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க நீங்க கேட்கக்கூடிய விஷயத்த? கம்பெனில வந்து மேக்ஸிமம் தனியா போய் அப்ரோச் பண்றதுங்கிறதே ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் சார். டைரக்டா வந்து போய் பேசும்போது அதற்குண்டான மதிப்பு வந்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை. சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல. போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க, நீங்க வந்து சார் அங்க பேசுங்க, அந்த சார் கிட்ட பேசுங்க, இந்த சார் கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதனால இதுவே வந்து ஒரு குரூப்பா போய் பேசும்போது அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து போய் எங்களுக்கே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பிஎஃப் டீடைல்ஸ் வரல, பிஎஃப் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க, பிஎஃப்பும் கொடுக்க மாட்டாங்க, பிளஸ் வந்து சேலரி செட்டில்மெண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ வந்து அந்த சார் கிட்ட போய் நாங்க பேசும்போது குழுவா போய் நாங்க போய் பேசணும். அப்போ வந்து அவங்க சொன்னது, எவ்வளவு பேருக்கு நீங்க பிஎஃப் குடிக்கிறீங்க, அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கேட்கும் போது அவங்க இருந்துட்டு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, அப்படியெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ற மாதிரி பேசினாங்க. இல்ல எங்களுக்கு வந்து நாங்க எப்படி வாங்கணுமோ நாங்க அந்த மாதிரி வாங்குறோம், எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாங்க வந்து இந்த மாதிரி குழு நடத்திட்டு இருக்கோம், அந்த குழு மூலியமா வந்துதான் நாங்க பேசுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது, இல்ல நீங்க அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், நாங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், எவ்வளோ கொடுக்குறோம், இதை வந்து நீங்க வந்து எதுவும் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசினாங்க சார். அப்புறம் வந்து நாங்க குழுவா பேசி அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். சரியான what are the challenges they faced while they approached the management as a group or worker support group? So she was responding that in the beginning they had some difficulties, like when they asked for the PF of one of the members, they went and asked the request of the management, but they didn't give the details. Then they explained that they formed as a group, worker support group. They wanted to know the details, how many people are covered under PF or enrolled in the PF and how much they are deducting and all those details. They request, they said if they company don't provide it, they know where to approach and how to get those details. So that was the response. And later the company management, they agreed to pay the PF and also the salary due. So since they approached them as a group, they were able to succeed. If they would have gone as an individual person, then they may not lend their ear. So thank you, Ma. இப்ப இந்த கையேடு வந்து நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சார் இந்த கையேடு
சார் இந்த கையேடு வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த கையேடு இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு அதோட உரிமைகள் மற்றும் சட்டங்கள் அது வந்து எல்லாத்துக்குமே நாங்களுக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு எங்களால ஷேர் பண்ண முடியுது. பணியிடங்கள்ல வந்து நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும்னு எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த கையேடு இருக்கிறதுனால. மற்றவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முடியும் மற்றும் அவங்களுக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் எல்லாமே எங்களால சரி செய்ய முடியும். இந்த கையேடு இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய யூஸ். So the handbook, actually the question was already translated in by Geetanjali. The toolkit will really help us to generate awareness among the workers related to their rights and where to approach in the case they have the problem. So it will be really very much helpful, both in improving the conditions inside the mill. So வேற ஏதாவது நீங்க சொல்ல விரும்புகிறீங்களாமா? இது போன்ற கிட் வந்து அதாவது இது போன்ற குழு வந்து எல்லா நிறுவனங்களுமே இருந்தா அது மற்ற பெண்களுக்கும் இது வந்து ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். So இது எங்களுக்கு so she feels that the worker support group, like this kind of collective workers collective, if it is available in all the groups, the women workers will get more benefits and they will be able to get their entitlements. அம்மா இந்த இதுல நீங்க கலந்துக்கிட்டதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மிக அருமையா வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லி இருக்கிறீங்க. இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கிறது. அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு இதை எடுத்துட்டு போலாம். உங்க பணி தொடர வாழ்த்துக்கள். Thank you sir. Wish you all the success. Thank you sir. Thank you. Now I invite Satya, field coordinator from TESS. She has been involved in forming and building the capacity of the worker support groups. So Satya, உங்களை வந்து வருக வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்வில் நீங்க பங்கெடுத்துக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்க வந்து ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க்கரா உங்களுடைய பங்கு என்ன? இப்ப இந்த தொழிலாளர் ஆதரவு குழுக்களை ஒருங்கிணைக்கிறது, அவங்கள வழிகாட்டுறதுல உங்களுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சத்யா, லைன்ல இருக்கீங்களா? Bala, I think she has dropped off the meeting. So if she has joined through Manikandan's device, I'll just unmute her. Yeah. Okay. சத்யாக்கா நீங்க பேசலாம். வணக்கம் சார். நான் பேசுனது கேட்டுச்சா இல்ல திருப்பி சொல்லட்டுங்களா? கேட்டுச்சுங்க சார். ஓகே. கொஞ்சம் சொல்றீங்களா உங்களோட பங்கு என்ன இந்த குழுக்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறதுல? உங்களுடைய பங்கை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். வணக்கம் சார். வணக்கம் மேடம். நான் வந்து ஒரு 5 வருஷமா, என் பேர் சத்யா. நான் ஒரு 5 ஆண்டு காலமாக டெஸ்ட் நிறுவனத்துல ஃப்ரீடம் ஃபண்ட் திட்டத்துல கள ஒருங்கிணைப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறேன். அந்த தொழிலாளர் நல குழு ஆரம்பிச்சதுல என்னுடைய பங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு மாதம் ஒரு முறை வந்து கூட்டம் போடுறது, அவங்களுடைய மினிட்ஸ், அவங்களுடைய ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து கரெக்டா வந்து ஃபாலோ பண்றது, நோட்ல எழுதுறது. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கூட்டத்துல என்ன பேசுறோமோ, விழிப்புணர்வு சம்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஏதாவது பிரச்சனைகளை பத்தி பேசினாலும் சரி, இது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ராப்பரா மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கொண்டு செல்றது, அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்றது. அதே மாதிரி நிறைய விழிப்புணர்வு பயிற்சிகள்லாம் அவங்களுக்கு அளிக்கிறது, ESIPF சம்பந்தமாக. அது போக லைஃப் ஸ்கில் ட்ரைனிங், மாதவிடாய் மேலாண்மை, கண் சுத்தம், அவங்களுடைய உரிமைகள், அது சார்ந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய வந்து பேசியிருக்கோம். நிறைய விழிப்புணர்வு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது. அது போக புதிய குழுக்களை உருவாக்குறது, அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா துணை குழுக்களை உருவாக்குறது, இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் வந்து நாங்க அந்த ஒர்க்கர் சப்போர்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். என்னுடைய பங்கு அது மட்டும் இல்லாம 2 விதமா மைக்ரன்ட் செட்டில்மெண்ட்லயும் வந்து குழுக்களை சர்வே பண்ணி, மைக்ரன்ட் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சர்வே பண்ணி அவங்களுக்கும் குழு ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கும் ஒரு மாதம் ஒரு முறை வந்து குழு நடத்துறது, நியூஸ் ரெக்கார்ட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கும் நிறைய விழிப்புணர்வு சார்ந்த பயிற்சிகள்லாம் வந்து நாங்க கொடுத்துட்டு வரோம் மேடம், கொடுத்துட்டு வரோம் சார். Okay, thank you pa, ரொம்ப நன்றி. So for translation, Geetanjali is also simultaneously doing it in the chat box, so I'll also give a brief translation. So I'm Satya, working as a field coordinator for the past 5 years in TESS. So basically I'm involved in organizing them as a group, then supporting them to conducting the meetings and preparing the meeting minutes and creating
awareness about the various issues, their rights and entitlements, and also the issues, bridging, so meeting the management in solving the issues along with the group members. And in addition to that, life skill education and mental health management for women, all those trainings are given to the workers. So இப்ப இந்த மாதிரி தொழிலாளர்கள் வந்து கூட்ட நடவடிக்கை எடுக்கிறது, செயல்படுறது ஏன் முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க உங்களோட அனுபவத்துல இருந்து? என்னுடைய அனுபவத்துல வந்து சார், லேபர் தொழிலாளர்கள் அப்படின்னாலே வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நபரா வந்து நிர்வாகத்துக்கு கொண்டு போறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க இப்போ நான் என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் அங்க வேலை பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான இஷ்யூ பிரச்சனைகள் இருக்கதான் செய்யுது. ஆனா அதை வந்து அவங்க தனிநபரா வந்து நிர்வாகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது. ஒரு குழுவா அவங்க வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசி அதை நம்ம ஒரு ரெக்கார்டா நம்ம அவங்க கிட்ட கொண்டு போகும்போது அதுக்கான வெற்றிகள் வந்து அதிகமா இருக்கு. எந்த பிரச்சனைக்கும் ஈஸியா எளிதில் தீர்வு காணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய அனுபவம். அதே மாதிரி அவங்க பிரச்சனைகளை பத்தி பேசுறதுக்கான ஒரு தளம், அந்த தளம் வந்து ரொம்ப முக்கியம், அவசியம் நான் நினைக்கிறேன். Yeah, நன்றி. So there should be a platform for discussing their issues, and further, the process, due process should be taken as a group so that it will be solved with the management in a cordial manner. So it's very, very important to be as a workers collective to address their issues. Okay. இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி போய் குரூப் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி போய் நீங்க வந்து நிர்வாகத்துல பேசுறீங்க. அப்ப அதுல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சவால்கள் இருக்கா அவங்கள்ட்ட பேசும்பொழுது, அல்லது அவங்க எப்படி இதை பாக்குறாங்க நீங்க இந்த வேலை செய்யறத? நிர்வாகம் வந்து எப்படி பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி நீங்க சவால்கள் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுங்க. சவால்கள் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் இல்ல சார், நிறையவே இருந்துச்சு. நம்ம வந்து ஒரு நம்ம குழு கூட்டத்துல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து சாதாரணமா ஒரு தண்ணி வரல, ஒரு குடி தண்ணி வந்து நம்ம தூரமா இருக்கு போய் குடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பேசுறது, இல்ல சாதாரணமா ஒரு பாத்ரூம்ல தண்ணி வரல, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் பத்தி பேசும்போது அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து நமக்கு வந்து அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. நான் உடனே பண்ணி கொடுத்துறேன், நம்ம எல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம ESIPF சம்பந்தமா அவங்களுடைய உரிமைகள் பத்தி, ஒரு ESIPF பிடிக்கல அதை பிடிச்சு கொடுங்க, இல்ல நம்ம நிறைய பெண் தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி இல்ல, அதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க, டாய்லெட் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுங்க, இல்ல அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு சரியில்லை, இந்த மாதிரியான சம்பளம் குறைவு, இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் பேசும்போது பக்கத்துல இருந்து அது வந்து மியூட் ஆயிடுச்சுப்பா. மியூட் எடுத்துருங்க. கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குதுமா, சொல்லுங்க. அது வந்து அவங்க வந்து சாதாரணமா பார்க்க மாட்டாங்க. பார்க்கலாம், நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நாங்க மீட்டிங்ல போட்டு அவங்க மீட்டிங் சேர்த்து நம்ம அவங்க கிட்ட கொண்டு போனா கூட அதை வந்து அவங்க நிராகரிக்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க. உடனே சரி பண்ண முடியாது. ஒரு 6 மாசம் 8 மாசம் எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நிறைய வெற்றி காண்றதுக்கு 8 மாசம் 1 வருஷ கணக்குல ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் 6 மாசம் 8 மாசம் கழிச்சுதான் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பாத்ரூம் வசதி எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தது. நாப்கின், பெண் தொழிலாளர்களுக்கு நாப்கின் எரிக்கிறதுக்கு மிஷின் வந்து எங்களுக்கு அவங்க வழங்கினது. அதே மாதிரி அவங்களுடைய பாத்ரூம்ல வந்து தண்ணி எல்லாம் ரெகுலரா வர வச்சது, ESIPF பிடிக்க வச்சது, ஒரு மில்லுல வந்து தொழிலாளர்களுக்கான குழந்தை தொழிலாளரே இல்லை அப்படிங்கிறது போர்டு வச்சது. இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கல. அது ஒரு பெரிய சவாலுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க வந்து இதை சக்சஸா பார்க்க முடிஞ்சுச்சு. அது வந்து எளிதில் இல்லை, அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் அவங்க சரி பண்ணி கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. சாதாரண இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி உரிமைகள் சார்ந்து போகும்போது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. நான் வந்து நீங்க சாதிச்சிருக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். ஏன்னா 18 வயதுக்கு உட்பட்டவங்க வேலையில இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை உறுதிப்படுத்தி இருக்கீங்க. அது போக ESIPF வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பெற்றுத்தர்றது, நீங்க எடுத்துக்கிட்டது வந்து கொஞ்சம் நாட்கள் 6 மாதங்கள்ல இருந்து 8 மாதங்கள் இருந்தா கூட அது ஒரு முன்னுதாரணமாக கண்டிப்பாக அமையும். அடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டங்களும் உங்களுக்கு இந்த நேரம் வந்து குறையும். நல்ல முயற்சி வந்து எடுத்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். இப்ப இந்த டூல் கிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கையேடு வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். இந்த கையேடு வந்து நம்ம எப்படி உங்களோட சேர்ந்து பயன்படுத்தலாம்னு நினைக்கிறீங்க?
இந்த கையேடு வந்து நம்ம தொழிலாளர் நலக்குழு போடுறதுக்கு ஒரு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சார். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கோம் இஎஸ்ஏபிஎஃப் சம்பந்தமா, என்ன சொல்றது, அவங்களுடைய சம்பளங்கள் பத்தி, அவங்களுடைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்துருந்தாலும் இது வந்து இந்த டூல் கிட் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சொல்ல வர கருத்துக்களை வந்து எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போல, ஒரு மில் நிர்வாகத்துல ஒரு 100 பேர் வேலை பார்க்கறாங்கன்னா 100 பேர் 200 பேருக்கு நம்ம மொத்தமா இதை அப்படியே கொண்டு செலுத்த முடியாது ஒண்ணு போல. ஆனா இதை கூட்டு முயற்சியா எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்ல வர தகவல்களை முழுமையா போய் சேரணும் அப்படின்னா இந்த கையேடு வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல இருந்து அவங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட முடியும். நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாருக்கும் வரலாம். அதை வந்து அவங்க நம்மளுடைய உரிமைகள் என்ன, நமக்கு சட்ட ரீதியா என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க எப்ப வேணாலும் அந்த கையேடு எடுத்து பாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவியா இருக்கும். எந்த நேரத்திலையும் அவங்களுக்கான சந்தேகங்கள், அவங்களுக்கான உரிமைகளை அதன் மூலமா அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ரொம்ப நன்றிமா. வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? என்னுடைய அனுபவத்துல சார், நம்ம இந்த தொழிலாளர் நலக்குழு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பஞ்சாலைகள்லயும் சரி, நூற்பாலைகள்லயும் சரி கட்டாயமாக அமைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா இப்ப உள்ள காலகட்டங்கள்ல தொழிலாளர்கள் உரிமைகளுக்கும் சரி, அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்கும் சரி ரொம்ப வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலைகள்ல தான் அவங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த தொழிலாளர் நலக்குழு அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் அமைச்சு அவங்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டியா நம்ம இருந்து, அவங்களுக்கு ஒரு பாலமா இருந்து அவங்களுடைய உரிமைகள் எல்லாம் பெறணும் அப்படிங்கறது வந்து நான் கேட்டுக்கிறேன் சார். ஓகே, ரொம்ப நன்றிமா. உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுடன் கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்தது. ஏன்னா நீங்க எடுத்துக்கொண்ட பயணம் வந்து ஒரு கடினமான பயணம் இருந்த போதிலும் வந்து உங்களால நிறைய விஷயங்களை சாதிக்க முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உதாரணமாக பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த பணியை நீங்க செய்ய எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். So thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So now we heard from two people, and now we have two experts to share their opinion and views, discussions. First, I invite Mr. Branjal from UNDP to share his views and opinions. Branjal? Yes, can you hear me? Yeah, good afternoon. Thank you for inviting me. And I think what I'm going to do is that I'll be speaking a little bit about the importance of occupational health and safety within the context of the textile workers collective, or how some of the collective action can be taken which will benefit the workers in their working environment. So when we talk about health and safety in a workplace, and very specifically in the textile sector, the first thing comes to our mind in the Rana Plaza in 2013, where so many, I think more than 1,400 workers are died because of a fire. But I think when you talk about workplace safety and health, a fire is not the only one. There are a lot many other issues, lot many other hazards which can cause irreversible damages to the worker's life. It may be an acute exposure, or it may be a chronic exposure, which may result in something very irreversible in that in their working life. So for me, or for anybody working within the factory setup or work with the workers, the most important part is that, like wages or the working hours, occupational health and safety is another non-negotiable as part of the welfare of the workers, as well as it's one of those absolute minimum requirement for the employer to provide. Now it's a duty of the employer to provide a safe working environment to the workers. At the same time, it is also a responsibility of the workers to follow some of the standard operating procedure or the safety guideline. But the thing is that there are so many different kind of hazards present in the workplaces. We need very systemic approach to address those issues, how to control those things. But let me now talk about what are the issues. There are three basic issues I like to highlight here. One is that whether we have strong enough laws which can guarantee kind of safe working places to the workers, the one issue. Another issue is that whether occupational safety and health is
one of those very priority issues for the management to consider. And the third issue is whether we have enough knowledge and understanding about the workplace hazard so that we can build the capacity of the workers to demand for safety. Now, let's see what are the rules and regulation or the law. I think right now, before the Occupational Safety and Health Working Places Code 2020, we had the Factories Act, which is kind of the primary law talking about health and safety arrangement in a workplace. But right now, because of the code, there are a lot of new provisions or a lot of provisions has been provided, which basically is submerging law, many legislation which are like the Migrant Labor Act, Factories Act, the Plantation Labor Act. All those are now been part of the OHS Code 2020. The three things which are important in the new code, I think somebody has to really look into the detail or a deep dive into it. One is the duties of employer, what the duties of employer are talking about. Then the second one is the duties of the employees. And the most important one part which is really important to understand is that there is something called the rights to the employees. I'm not going to detail into that rights, but that law is basically talking about few rights about the employees or the workers, and it's more about how workers can come in proactive way, negotiate or talk to the management or identify some of the safety hazards or safety risks to the management, and management is duty bound by the law to provide corrective action if there is thing. And it's been the other important part of that rights to the employees is that all those communication can be directly done with the inspector cum facilitator, which is the part of the provision. The other important part of the law is talking about the safety committee. So safety committee was also there in the Factories Act also, but one important aspect of the new code is that it is stipulated that the representative from the workers should be more than the management in the safety committee. But here's a catch, that this will apply only to few, the kind of certain categories of worker where there are more than 500 workers. So we need to understand that whether those things will be applicable in a setup like a textile. So, and there are other things like working, workplace environment, whether it is related to ventilation, whether it is related to lighting, whether it is related to hygiene facilities, whether it is related to, the physical distance. But I think the problem is that we do not have enough our own expertise to look into comply with all those kind of regulation provided. I'll give you one very specific example or two very specific example about the textile where there is a possibility of presence of hazard and most of the workers are unaware of it. One is that, a very specific example of using of volatile organic compound, which is basically used to remove the strain from the cloth. So that's such a dangerous chemical, which is having both the potential of if you inhale, it can really cause health problem. If it's a chronic exposure over a long time, it can really give you it can be a carcinogen. The other thing is that the ergonomics. People in garment sector or the garment industries have been working repeatedly the same posture or day by day, all day long they are doing the similar posture work or repetitive work. These are, you don't feel these are hazards like fire or accident or fall, but these are having irreversible impact on the worker's health. Somebody who has worked for 20 years, 30 years in a garment factory invariably coming out with health problem after the that exposure for 20-30 years doing the repetitive work. So we need to really think about how we can address all those issues. Now talking about what we can do as a part of the workers collective in that way, I think the first thing we need to do is that we need to find a way how we can build the capacity of the workers to be more aware of
their physical hazards or chemical hazard or overall hazard in their workplaces. And we need to find out the best possible way of build their capacity. I'm not talking about the content of a training program or number of training program, but the important part is how and what will be the best module which can be implemented where the workers get most benefit or they can extract the most benefit in that way. The second probably recommendation or what we can do is that how we can do build the capacity of the workers to really create their own methodology for identifying or assessing hazards in their workplace. Because I think it is not universal that you can have a simple kind of identification methodology, but for a textile, I think it can be done for a particular geographical area or looking into how the working practices. And the third thing is that we need to try to find out and explore possibility of how we can the trade unions can play a role in bringing together as a charter of demand to bring to address the issues of health and safety within the sector where it is a human resources intensive like garment work. And other interesting fact is that we have almost 75% of workers are women. So how trade unions can really focus on bringing those issues to the core negotiation table or collective bargaining process. I think that's what I'm looking forward to. If you need any kind of help, I'm very happy to see that something like the collective toolkit for collective action is coming up, and one of the chapter is about the health and safety. Probably what we can now do is that how to implement the things, how to build the workers' capacity so that they can be more resourceful in future and use this as a right of the workers to demand safe working places for themselves. Thank you so much. Yes, thank you, Pranjal. It's really very good that when we talk about occupational safety and health, it's not just fire. There are other irreversible losses. It's a good point to note because the situation of textile and garment workers, it involves a lot of hazardous things in terms of physical as well as other chemical substances. And we need a systemic approach. Yeah, that also you have highlighted. And also the duties of employer, employee, and rights of employees, those things you highlighted. But finally, you have also concluded with the recommendations, like the workers should be able to identify their physical hazards and create their own methodology to address it. And also the role of the trade unions really very, very important, and how we can link these groups, or how we can tap the resources from a trade union or build a bridge between these. It's very, very, very important. So very important things. As already Jeannie pointed out, it's very flexible. Maybe over a period of time, the toolkit, based on the experience, can be revised and taken to the workers support group. And thank you so much for your input. Now I invite Tom to share his views. Thank you. Thank you, Bala. First of all, it's a pleasure to be here. Particularly talking about and sharing the podium, so to speak, with the workers. And first and foremost, I think congratulations to all the workers and worker leaders, group leaders who are here, and all the facilitating organizations for the various achievements that they have outlined, be it small or big, whether it is PF or ESI or wages or all of that. I think those are big achievements, and none of them are, I think, small achievements in that sense. In the interest of time, I think I'll just make just a couple of points. The groups like this, or the relevance of groups like this, I think I tend to place it within the overall context of the labor or the worker
capital, state kind of relationship. I tend to look at this from the three axes of workers, the industry, and the state. So if you place it within that context and try to understand the contributions and significance and the potential of groups such as this, I think it's significant. Why I think it is significant? Because for a long time, worker movements have been very stagnant and fairly unimaginative, almost tending to lose the relevance over last couple of decades. If you look at, again, historically, I think industry or the capital has innovated quite a bit, while workers have not really innovated on par with the innovations that has happened. When I talk about innovations by industry, it is to keep their best interest in focus or in mind, keeping that in mind. Take, for example, the piecework concept, or the ancillary unit concept, or special economic zones. These are all innovations which has consistently reduced worker rights over a period of time, and focusing on so-called productivity at low cost. So they have kind of improved and contributed to bottom lines of industries. It has been, most cases, it has been at the cost of workers. And I think worker innovations have been a few and far between. If you look at worker cooperatives or things like that, I think historically we have just one or two examples of successful worker cooperatives, which is like the Dinesh BD in Kerala or the Indian Coffee House. These are worker cooperatives that have successfully showcased models of industry that can be run way more equitably than other industries. So those kind of innovations have been very few. And I think this is the space that worker groups like this brings relevance to, as well as significant contributions to. That space, which I think, as opposed to traditional trade unions, I think groups like this is bringing in much more qualitative, significant kind of space that is that's ripe for innovations and good initiatives, be it in welfare measures, safety measures, or otherwise. Because I think the two crucial aspects that I see in this is worker education and dialoguing. And I think the underlining factor here, what I have heard from the various initiatives that they have done, is dialoguing. It's dialoguing amongst the workers, dialoguing between workers and the industry, dialoguing between workers and state authorities. I think that in any democracy, that dialogue plays, I think, a crucial role, and that I think is being played by this. And that invariably will contribute to, be it sustainable development goals or a better society or a better state and even better industry. I think all of it, it's in the best interest of everyone. It's not an antagonistic zero-sum game where, the benefits or the well-being of the worker is at the cost of something else. No, really, dialoguing is critical, and that's what I see as a crucial aspect of the groups, the workers have presented, and also the toolkit that has been put together. I think that's what the key emphasis of that toolkit and the process that it is aiming to facilitate, which I think is critical, which I think is crucial, which is a space that has remained vacant for some time. And I would really wish the workers
and all the supporting groups all the very best in making this happen. Thank you, Bala. Yeah, thank you, Tom. Thank you for putting it in the larger picture, like labor, capital, and the state. And as you said, the industries has innovated several things to cut down their costs and improve their profits, but not the workers. Even very few models are there, but replicability was the question. Then options of trade union, as you said, another traditional trade union. So really, the presence is not much in the textile sector as such in the last 2 decades. It's diminishing roles is seen. So it's also very, very important. You highlighted that workers' education and dialoguing with the management, between the workers as well as with the management and also with the state. That will happen through that, and it will definitely will also support. It's not just workers and also the communities where they live. And it's very, very important points you highlighted. And also, it's another thing, well-being of the workers should not be at the cost of the workers, or we cannot compromise their life or their welfare. That needs to be taken care, and we need to ensure that no one leaves behind. So thank you very much for your input. And now it's open for the group. If the group, the members, if you have any questions, clarification, suggestions, anything, kindly please feel free to share it. Unmute yourself and you can talk, or you can share your views in the chat box. Anybody wants to share anything or give your feedback or opinion? Okay. So see, it's not the end of the thing. If you have any views or opinions, kindly share it with us. We know Freedom Fund is always traveling with you. So just so one question, Isha Bharti, how can we access the report? We will share the toolkit. Both as of now it is in English and Tamil. For the groups we can share both version with you all. Those who need it, please contact us. We will share. Either you can contact Praxis or Freedom Fund. We are happy to share the toolkit with you. Thank you. And I invite Dr. Krishnamurthy to say a word of thanks. Thank you, Bala. I wish to thank each and everybody who have spared their time and energy to deliberate on this very, very important issue. I think many of the speakers have expressed that it's a major trade union or civil society organization. It's a unique space, it's a proactive way and also reactive way. These workers are coming together using this collective platform for collectively bargaining. Definitely Workers Toolkit is a tool to enhance that space. And as many speakers also highlighted, that is a really dialoguing space and demanding space, and also democratizing the workers support group. Definitely it will go a long way to deliberate upon and discuss the core issues which will make impact on their working and living conditions. So in that basis, I wish to thank Dr. Bala and Dr. Tripura Sundari, Ginny, who have engaged in this work also, and in future also to take up this work to the migrant worker settlement. And specifically, I wish to thank our workers support group friends, Bhuvneshwari and Satya, who have nicely elaborated about their experiences, challenges, and way forward. And specifically, Pranchal and Tom, who have highlighted the macro level picture with the lived experiences or the micro level. I think that's
very nicely they have touched upon the suggestions, how to take it up in future. We will really factor those suggestions and recommendations. And I thank everybody, all partners, facilitators on the ground, Freedom Fund partners, plus Praxis, like-minded groups and friends. Thank you very much. Yeah. Well, thank you all. Let's continue our journey. Thank you. Thank you.